Good evening. So, congratulations to the players for the very good effort today they did in this difficult game for us, typical cup game. And we can be satisfied with the result because we know today we play against a very difficult team, as a Salamina, who have a good season until now. And it was important today again to keep it the zero after the last 3 games in a competition that we receive every time the goal. So we come back to the basic and we scored this goal, and also pushing by all our supporters today. And I think we have to be satisfied about that, and especially in the first half where we have 2-3 good occasions, but also the goalkeeper of Salamina played good game first half against one good chance also on Salamina on the post. Second half it was more nervous. You see both of the teams, they waiting, especially Salamina stay behind with 10 players waiting for a counter-attack because they have speed of them two-sided. So we must play then a little bit faster to break them block or they make behind. And we know that if we do this, if we play in the half of the opponent, we're gonna stay behind with a 50 meters space behind our back. So we must we find the good balance, I think, that we don't get a counter-attack. And also, then you see that for us it was also again bad moment. Again, Miralas we lost, so we must even Kacaniklic, he tried today after long injury, and he was not normally to play like he played more than 65-70 minutes. We told to play one half, but the situation was like that after the injury of Miralas. We must to change our plans. But anyway, first half is done for us, and we go with a little, I say, confidence advantage there, and I prefer to have 1-0 when you go there than to go with a negative result or with a draw. So now also Salamina is a little bit also on the pressure when you go there to you like to pass, they must also to score the goal, and then it's total different situation when you must and when you like. So once more, this is behind us. We have to stay calm to let this game behind us, because the revanche is in 2 weeks' time, I believe, and we like to go now for the next game to prepare against AEK for a Sunday, because there is also competition, is still some possibility for us. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την καλή προσπάθεια στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που πήραμε σήμερα, γιατί η Νέα Σαλαμίνα είναι μια πολύ καλή ομάδα, το δείχνει και στο πρωτάθλημα. Μας βοήθησε και ο κόσμος στο σημερινό παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε, να προηγηθούμε και να πάρουμε την νίκη. Κάναμε καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η Νέα Σαλαμίνα έμεινε πίσω. Προσπαθήσαμε να παίξουμε πιο γρήγορα, να σπάσουμε το τείχος της Νέας Σαλαμίνας. Προσέχαμε και από τις αντεπιθέσεις της αντίπαλης ομάδας. Είχαμε τον τραυματισμό του Μιραλάς, αυτό μας άλλαξε και τα πλάνα μας κάπως στο παιχνίδι. Ο Κασανίκλιτς δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά, έπαιξε περίπου 60. Πλέον τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στα μεταξύ μας παιχνίδια. Έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα. Η πίεση πλέον είναι στον αντίπαλο που θα πρέπει να σκοράρει. Εμείς παραμένουμε ήρεμοι, αφήνουμε πίσω αυτό το παιχνίδι και κοιτάζουμε το επόμενο, τον επαναληπτικό, για να πάρουμε την πρόκριση. Τώρα θα πρέπει να δούμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ μπροστά μας. Βλέπουμε πάντα το επόμενο παιχνίδι. Είναι για το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμη στόχο και υπάρχει μια βαθμολογική ελπίδα για την εξάδα και θα την κυνηγήσουμε. Καλησπέρα, coach. Η ΑΕΛ έδειχνε σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ότι θα μπορούσε να τρέξει γρηγορότερα στην επίθεση, αλλά
είτε δεν το έκανε, είτε ήταν χαρακτηριστικά αργές οι κινήσεις των ποδοσφαιριστών της, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μάλλον συνεχώς απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Το σχόλιο του γι' αυτό και πώς σκοπεύει να διαχειριστεί άλλη μια δεύτερη ερώτηση, το υπέρ της προβάδισμα εν ώψη του επανεπτικού. Yes, correct. I said it already before that I don't look excuse, but sometimes I like to play much better also as a coach, the players also. But we must if we have all the squad ready, because it's a position where we need to play fast, technically, last pass, one against one. We miss some players this season in this position. Not that I make less. I'm satisfied also with the other guys when they replace them, they do, but it's total different situation you get, because also every game we have to change many players. We don't start with always with the same 11. Let's say like Paphos, to have a compact team to understand each other. Even with training today, it's different when you're training, and it's different when it's a game, different when you have the opponent on his competition, the pressure is, everything is different. So one of the reasons is this, because we didn't have for a long time. Every week we are missing somebody before the game, during the game. So every time we have to replace. That is, but also as a coach, I like to play more faster, and more better technical football. But sometimes we must do with the players who have this, that they do them best, I say. And don't forget that when we arrived in September after 4 games, everybody was afraid, this team, all this situation, maybe going to fight not to go in second division. You hear the story. We come very from far, I mean, and all the time, like once more, we're not with the best team what I have in head. But I say the players who is there, who replace them, they do also their best and try. But I like to play once 3, 4, 5 games with the same team, and then I can see really what we can. Το είπα και πριν, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Σίγουρα προσπαθούμε να παίξουμε καλύτερα, θέλουμε να παίξουμε καλύτερα και πιο γρήγορα, όμως έχουμε και αρκετά προβλήματα. Κάθε παιχνίδι παίζουμε με διαφορετική ομάδα. Έχουμε αρκετούς τραυματίες. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Κάθε εβδομάδα πρέπει να αλλάζουμε ομάδα. Θέλουμε και προσπαθούμε να παίξουμε πιο γρήγορα. Μην ξεχνάτε ότι τον Σεπτέμβρη αυτή η ομάδα σε ποια θέση βαθμολογική ήταν. Κάναμε μεγάλη βελτίωση και οι παίχτες κάθε παιχνίδι προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να γινόμαστε καλύτεροι. Σε 2 εβδομάδες είναι η ρεβάνς. Από τους παίχτες που είναι τραυματίες, σε ποιους υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να υπολογίζει και αν έχουμε πρώτες εκτιμήσεις, πρώτες εκδείξεις για τον Μιραλά. Good question. I cannot answer at this moment. We expected, honestly, I said it once more, and how I can say, I'm thankful that today, Ivan Kasa, I can say honestly, he was not 100%. So we have to, yesterday after the training, today before the game, during the bench, we discuss how many minutes, 15, 10. But the situation is different during the game. We are like in a bazaar, supermarket. We buy this or we don't buy because we don't know. We don't like to risk also to make the players more worse. Kacaniklic also, like I said, it was just half. Kevin, it was also just with the 2 trainings, 3 trainings, they play. So before you start, you know that you must to change, but not like we told. You understand? Sometimes it's early. So now I hope now Texera can be, because Texera is also he was today. I was must to think again to put Ioanu in such a difficult game. When Biluari was out one moment, I say I hope nothing happened of Panteli.
because we don't have another right fullback. I have to think quickly. The left fullback, Neofitu, is only one who can play maybe, I don't know, as a left footed or the right side. So in my head, it's not easy at this moment to think which decision we can take. Sometimes it's gonna come very strange. You say, coach, what you're doing? He put it right back and with the left foot. But situation is like that. I say I don't look excuse, but it's really like that. So I hope now that for a revanche, maybe that they get fit these guys who was today out, like. Kasa can get a little bit some minutes without problem. Kacaniklic without problem too. Even we don't have to forget Cernic. We push also. He come also without preparation, without game from November with his team. So and Miralas, of course, that we hope is not something serious, because last time I said I was nothing, I did prevention, but I was really thinking I would take from prevention. I didn't know there was still something else at that moment. Excuse me for my answer the last time, but it was not to cheat or to lie. In that moment, I told Osek I don't take risk, and I think but afterwards they told me it was still about this injury. Okay, so in this moment we wait and see. Είναι καλή η ερώτησή σας, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Ακόμη και σήμερα, αναφέρθηκε στους τραυματισμούς ο κύριος Γιαννεύσκι, ακόμη και σήμερα κάποιοι παίχτες δεν ήταν έτοιμοι, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Ο Χάσα δεν ήξερα πόσο χρόνο μπορεί να παίξει, αν μπορεί 10 λεπτά, 15, 20, το συζητούσαμε όταν θα έμπαινε αλλαγή. Ο Κασανίκλης δεν μπορούσε σίγουρα να παίξει όλο το παιχνίδι. Ο Κέβιν, ελπίζω Τεσέιρα να είναι πίσω στο επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούσα να ρισκάρω να τον βάλω σήμερα, ακόμα και όταν ο Μπιλοβάρ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και στο μυαλό μου ήταν δύσκολο εκείνη τώρα να σκεφτώ ποιον να βάλω, και αν έχουμε πρόβλημα και με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ως back, δεν έχουμε επιλογές. Η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν είναι δικαιολογίες. Θα δούμε για το επόμενο παιχνίδι ποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι έτοιμοι. Και για τον Κέβιν, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, και η απάντηση που σας έδωσα και στο πρώτο παιχνίδι που με ρωτήσατε για τον Κέβιν ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά τελικά έμεινε έξω. Δεν σας είπα ψέματα, στην αρχή νομίζαμε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η κατάσταση σίγουρα είναι δύσκολη με τα προβλήματα τραυματισμού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα σύντομο σχόλιο για το αίτητο στο νεογήπεδο και για το αν το πλην 4 αφήνει αν θα διεκδικήσει όλες τις δυνάμεις η ΑΕΛ, τις όποιες πιθανότητες υπάρχουν και έσοδο στην εξάδα. Για το? Για την εξάδα. Second question was about the top 6. How possibility we have to be in the first 6. And the first question, το πρώτο ερώτημα, about the way we are unbeaten in this stadium. Unbeaten is, I say, we hope we stay a little bit longer this, and also I say at home we can do much better than away, and also this I say is to make also with the atmosphere here in a nice stadium in Cyprus, also with the support of our supporters. We miss them. You see in the Paphos there, only was there, we were alone. So it's different here, and I hope we can still it can during a little bit longer this. And second question, it was about the top 6. We get to last time. I said it to our players. I believe if we take good result in Paphos, I'm almost sure that our opponent before us, Salamina, Omonia, Apollonas, will be lose 2 or 3 of them. But we should take the point to be no closer. Okay, they lost, but we didn't take. So we are still in life. I mean, the road is still open, but just in case to win next Sunday against AEK. If we can win this game, I still believe that we can have chance to reach the 6th position. Ελπίζω να μείνουμε αίτητοι στο νέο μας γήπεδο. Σίγουρα είναι πολύ ωραία που κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Η ατμόσφαιρα είναι ωραία στο γήπεδό μας, ειδικά όταν έχουμε και τον κόσμο μας μαζί.
Ειδικά για την εξάδα, πίστευα ότι αν πάρουμε καλό αποτέλεσμα με την Πάφο, το είπα και στους ποδοσφαιριστές μου, ότι οι άλλες ομάδες που μας συναγωνίζονται θα έχαναν κάποια παιχνίδια, κάποια από αυτούς. Τελικά ούτε και εμείς καταφέραμε να κερδίσουμε. Δεν πήραμε καλό αποτέλεσμα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε την ΑΕΚ και αν κερδίσουμε την ΑΕΚ τότε θα εξακολουθήσουμε να έχουμε κάποιες ελπίδες για την εξάδα. Σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος στο Αμμοχωστός απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ήταν τότε η ήττα που κάπου είτε γράφαμε είτε ότι δόθηκε εντύπωση ότι πάει το καράβι της εξάδας. Δηλαδή πάει ο στόχος ό,τι αφορά την εξάδα που απομακρύνεται. Το 2-0 τότε η ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα, σίγουρα διαφορετικό παιχνίδι, άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελλο. Λέει όμως κάτι στον ίδιο εν ώψη της ρεβάνς. Κάτι χρωστάει. Listen, now is a different situation, I think, because also there we was unlucky. We was also there good prepared. I can say when I say to the Paphos, I didn't prepare some things. My fault, but now there we in Salamina in the competition we prepare good the things because we give unnecessary first free kick. We know that Salamina is 50% of them goals when the score is by dead balls. I mean corner, free kick, etc. Because they have high players. So we knew that we may not took down to our in our half to our 60 meters because there we can make it maybe unnecessary free kicks and corners where they can be in advantage. So there, after this lucky, unnecessary penalty do we make there, and they start the game with 1-0 after 1 minute, and then you're coming a disadvantage against this team because they are known. Then after 1-0, when they can mention if they score first the goal, they are very good in a good. They stay in organization and they can come with the two fingers left and right with the speed 1 against 1. And you as the opponent, you have to, like I said it before, you must to give high pressure where you let a lot of space behind your back. And of course, they have with the striker who can keep it. They can play in two ways, good long ball, keep it the ball, come support, and this. And that it was in the advantage of them. And of course, the second goal again is from the corner. Normally in a 60 meter, you never give when you play man-man, like we play mix, but you have zone and mix. And individual marking, so we give totally free to that goes to the central defender along with the head. So this we have to be more clever. I mean more strictly in our box for the next game. Είναι διαφορετικό παιχνίδι το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Το πρώτο παίξαμε την Σαλαμίνα πριν λίγες εβδομάδες. Είναι άλλος θεσμός στο κύπελλο. Σίγουρα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη η Σαλαμίνα σε αυτό το παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Είναι η Σαλαμίνα μια ομάδα που σκοράρει με στιμένες φάσεις. Κατάφερε και πέτυχε πρώτη γκολ και αρχίσαμε το παιχνίδι και είχαμε μειονέκτημα στο παιχνίδι και κατάφεραν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι με τον τρόπο που ήθελαν αυτοί και στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να είμαστε εμείς πιο προσεκτικοί να μην επιτρέψουμε στη Νέα Σαλαμίνα να κάνει το δικό της παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Καλό βράδυ.